from children of corrupt officials asked to lay low, the relationship you have with your dad is not the same as the relationship as we have with your dad, to Crazy Kenar injecting, just ensure no one trespasses around here, Was Mic Check podcast wrong to host Kasmuel Mcoure? By now, some of you have seen the backlash that Mic Check podcast have been getting for hosting Kasmuel Mcoure on their show. Ruto's lies detected. For the record, Kenya Kwanza will not continue the borrowing spree. We are coming for you. We are partyless, we are tribeless, so they had no structure. And they kept on saying, if you want to talk to us, you talk to all of us. We are not sending you a leader. Hello, how are you? Welcome back to ShowNewTrend. I'm Yusuf Day and my name is Elvis Daring. Kitui County has become a crime scene, an abandoned hospital which will be serving the public, the community and saving lives is not operational. And I'm just wondering, what is the governor of Kitui County doing to solve this issue? Why is the county government sleeping? Like, what a waste of taxpayers' money. Kenyans, just take a look. Governor, leo jioni sisi tunaenda makwetu. Manyumba tunaishi ina shida yenu. Hospitali tunaenda ina shida yenu. Mheshimiwa Spika, watu wanaumia. Mheshimiwa Spika, watu wanakufa. Mheshimiwa Spika, sisi tuna uwezo. Na Mungu hatusamehi sisi wabunge, kwa sababu tukiwa wagonjwa sisi tuna suluhu. Sisi tunaenda katika mahospitali ya kifahari, tunapanda ndege na kwenda Ulaya kutafuta matibabu, lakini Mungu anaturegesha katika majeneza na masanduku hadi nchini Kenya. Kisha tunaanza kupiga kelele na kusema ya kwamba vipi mbunge fulani aliweza kupelekwa nje aende apate matibabu, amerudi akiwa maiti. Ni aibu. Hatuwezi kutunga sheria za kuleta hospitali, sheria za kuleta usawa, sheria za kuleta haki. Leo sisi tunasikia uchungu mmoja wetu akituondokea, kwa sababu ametuondokea. Tumejaribu kila tuwelazo, tumetumia pesa, tumemwanza na Nairobi Hospital, tumemwanza na Aga Khan, tumempandisha ndege, ameenda Uingereza, ameenda Marekani, lakini hivyo amerudi akiwa maiti ndani. Nandi County is also a different case, Kenyans. Ambulances are not functional. One ambulance went to save somebody's life, but along the way, the battery died. So instead of them saving the sick patient who needs immediate medical attention, they had to save the ambulance first. Mangetu Chita Chronicles. Unaona niko dunia ingine, wacha nikuwekee video hapa chini ndio mjue kwetu ni dunia ingine. Hapa ni Nandi County. Gavana ya kona hii anaitwa Stephen Sang. Nasikia oleja wanpiga Nandi betio chukegureni Barnandi. Yangu ya Bomet anaitwa Barcho. Oneni vile ambulance imekuja kuokoa mtu alafu ikasima sababu haina betri. Sasa inabidi raia waokoe ambulance kwanza ndio ambulance iokoe raia. I usually tell you most of our counties ni dunia ingine. Na hapa si ati mbali, it is not like Turkana, si tunaenda kilomita 700 ndio ufike. It is approximately 300 to 300 and something kilometers from the capital city. Na sisi bado tunasukuma ambulance yenye imebeba mgonjwa. Kenyans, as you can see, corruption is definitely killing our country, taking our country backwards. One TikToker by the name of Tracy Olga, she came out and warned children of dignitaries to keep their mouth shut because they don't understand what is really happening on the ground, so they have to behave themselves and lay low. Listen to this. I'm going to sound insensitive, but I think I have to. If you are a child of a dignitary in this country, either a politician or a government official or even just person holding any government positions, do not try and come here and try to convince us of how good your dad is. Oh, he wakes up in the morning, he prays a lot, he's the best father in the whole world. Oh, we don't care. You see a father, we see an oppressor.
the relationship you have with your dad is not the same as the relationship as we have with your dad. So trying to stop trying to convince us that he's a good person because we can't see it from our point of view. Get it? You want us to understand you, but your dad is not understanding us. You're living a good life at the expense of other people's struggles, and you want us to come and be empathetic with you? Here's the thing. Don't set yourself up for bullying. Because if you come to this app and you try to convince us of how good your parent is, you'll be bullied na tutakutetea. If you ask yourselves, how bad is the Kenyan economy right now as we speak? Like, it's so bad that even the former governor of Nairobi County, Mcoure, he got stuck. Just take a look. Hii economy ni mbaya. Mbaya kabisa. Yani Sonko mzima unaishiwa na mafuta. Unaishiwa na mafuta bwana. Hapa Kiamburu hapa. Mimi naendesha gari naishiwa na mafuta bwana. Tunaona ndio hiyo. Sonkore anaweka mafuta na kibuyu. Aibu. Hali ni ngumu majamaa. Instead of our senator Karen Nyamu working for the people who voted for her to be in that office and bring change, she's busy fighting in clubs. She went to a club and found Sammy Doe with another woman, and she said to inject by fighting back. But later on, she was escorted outside the club. Let's take a look. The same senator, Karen Nyamu, being angry because she has seen Sammy Doe with another woman in the club. But not long ago, she was caught in the club also with Mcoure spanking her ass. Just take a look. In West Africa, Burkina Faso, since Ibrahim Traoré took over Burkina Faso has seen tremendous change in a short period of time. But in Kenya, the leaders are still crying after years. They're still crying, give us more time, asking the people of Kenya, the voters, to give them more time. But yet, even though they're given more time, there's nothing to show for it. And I'm just wondering, where are we heading as a country? Listen to what Fanya Madho Kirudia had to say about this. There are leaders who are doing their work. Look at Traoré in Burkina Faso, Ibrahim. In 2 years, we've had 2 years of people here complaining and saying, we are trying to figure out, 2 years is a short time. Traoré is saying, I have done everything I needed to do. I want to hand back the state to these people to choose a president democratically. And they are going on the streets and demonstrating and saying, no, you are not going anywhere. Fix the country. You are staying here. Can you imagine Kenyans demonstrating and saying Ruto must stay? Crazy Kanar, the most goated and the most talented comedian in Kenya, has come back with another banger, showing the people of Kenya and the world on how government officials use public resources. Take a look. Just ensure no one trespasses around here, eh? Yes, okay. We have already harvested the first bunch. So after here, just plant sugarcane. The land should not remain idle. Sawa? Kindly be patient, please. Mheshimiwa will see you in 1 minute. Ingia ni kupla huko ngabado unachukua madam so Hey, that was fast. Are you forgetting whom I am? Come here, bitch. Not yet. Just a few minutes. Yeah. And talking more about how government officials use public resources. In Nyamira, the county government there, instead of them building a roundabout,
that will serve the people. They're just putting rubbish on the road. Just take a look. Heri nyinyi gavana wenyu wanaiba. Hiyo njia kutoka hapo inatoka Nairobi. Teremko huku chini inaenda Kisii Town. Kifata huku ni Chinderet. Sasa ndio hii roundabout. Nyamira is a crime scene bana. Ni amoni roundabout yetu. Ni roundabout moja achari. Kasmuel Mcoure, who was very vocal during the Gen Z protests, he went on and turned against the Gen Zs, against the Gen Z movement, and went to sleep in bed with the government. And recently he went to the Mic Check podcast, and the people of Kenya, the Gen Zs, were not happy with the Mic Check podcast for hosting Kasmuel Mcoure. Listen to what this young Gen Z, a brother, had to say about this. By now, some of you have seen the backlash that Mic Check podcast have been getting for hosting Kasmuel Mcoure on their show. And while many people will debate as to whether he should be hosted on the show or not, I'll be paying attention to something different. Notice that all this fuss is not about Jeff Koinange's show or Daybreak or any of the other shows on mainstream media, but all this fuss is about a podcast. It's very important to think about the aspect that the medium is the message here, because for very many young Kenyans, they have come to see a lot of the shows, and I'm not saying many of them, but all of them, or rather, but they've come to see many of the shows on mainstream media as laundromats for the status quo. And so they've moved their eyes and ears elsewhere towards shows like the Mic Check podcast and many of the other podcasts that are available online. And that's likely why they're getting the kind of backlash that they're getting online, because the audience expectations for the medium in which Mic Check podcast is operating in are very different. Kenyans, did you know that the current regime, the current government, borrows more than 500 million shillings per day? Before William Ruto was elected as the president of Kenya, he promised the people that there will be no more loan borrowings under his government. But since he was elected, Kenyans have been seeing dust ever since. Take a look at this video of William Ruto before he was elected, promised the people of Kenya that there will be no more borrowing of loans. For the record, Kenya Kwanza will not continue the borrowing spree that we have seen that has ballooned our debt. In the last 5 years alone, close to 7 trillion Kenya shillings has been borrowed. Apart from President William Ruto promising the people of Kenya that there will be no more borrowing of loans after he has been sworn into office, Kenyans, do you remember these more promises by the president? Hawa watu wa mama mboga na ule wa bodaboda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga, tutaunda serikali ya mahasla 2022. Wajipange. Yes. Kenyans are not happy with fake promises that have been made by President William Ruto over the years, even to the point where mama mbogas have been pushed to the point where now they have to take action and hold the government accountable. Listen to this. Good morning. That is why I am coming to speak today with the English and Kiswahili. Wewe Ruto uko ulikuwa uko Garissa. Ulituambia ati tunashindana na mtu ako na PhD na akasiju uko na PhD. Karaso ako nayo, Gachagua amesoma, mama mboga hajasoma. Utajua this time is not belongs for PhD. It is not belongs because you are so educated. Mimi nakuongelesha na Kiswahili leo, sikize vizuri sana. Sasa mshindana uko na makura yenu, uko na Karoso na ng'ombe, mkituonesha penye mko matajiri. Lakini nakwambia Ukambani kuna mama mboga, Kikuyuni kuna mama mboga, kwa Hajaruo kuna mama mboga. Na sasa wakati hii si ya PhD, hii ni wakati ya mama mboga. Amebeba hii kiodo, amevaa hii uniformu, ameshoka na nyinyi, na tunafukuza nyinyi nyote muende na uko na mwacha kusubua sisi. Kenyans, did you know that the government spends more money launching a project than the value of the project? Dr. Kitui has urged President Ruto to reduce government wastefulness, saying that the funds should instead bridge the gap that has been left by the USAID freeze. Listen to this. What's the problem with government? While I was in the village, I saw the president of Kenya visit my neighborhood twice. He came with a team with about 5 helicopters, and more than 50 cars preceded him and were on the ground with ministers and other government officers.
The first occasion, the president was presenting computers to our technical training institute. The second trip, he was laying the foundation stone for a primary school being built by Safaricom Foundation. This is true. You spend more money than the value of the project, which project you are not financing to come there. They demonstrated like this and waste of public resources shows that there is a lot of usable resources that is going to waste because of political ego. And we have to call the president to order. If the rest of us are concerned about what his government should do, he should stop wasteful, irrelevant trips where he goes to launch water projects where they have just built a trough, or he goes to launch a cattle dips. What's the name of the school that he was Naitiri Primary School, funded by Safaricom Foundation. Ruto went to lay foundation stone. One Kenyan man offered to bring over 2,000 factories in Kenya, which will have created so many job opportunities for the Kenyan people. But the government under President William Ruto rejected this offer, and I'm just wondering why. Listen to this. Kenyans, mimi nawahurumia sana. Nawahurumia kwa sababu tuko na mashida nyingi sana. Tunazisihi sisi wote, hata mimi. We experience those problems, all of us. But I sympathize with the Kenyans so much because si eti hakuna watu wenye wanaweza kusolve hizo problems. Lakini the president na serikali yake are not solving those problems. Mimi, I offered myself to bring 2,000 factories way back in 2022. 2023 January, nikaandikia Rais Ruto barua through the head of the civil service. Ambieni head of the civil service yani angalie hiyo barua kwa ofisi yake. Na nikaandikia head of the civil service himself, Francis Kosgei, who was my roommate at the University of Nairobi, Hall 3, Room 11. Tulikuwa naye. And I wrote to him nikamwambia tukutane nimuelezee vile ninataka kuleta 2,000 factories. Na sitahitaji pesa ya serikali, ninajua vile nitaplan mimi mwenyewe. He never responded. He never. 2,000 factories. Saa hizi tungekuwa tumejenga 200 factories that will be benefiting 2 million people. Maana kila factory ingekuwa inasaidia watu 10,000. So you can see where the problem is. We all have seen the RSF, the Rapid Support Forces, forming a parallel government in Kenya, in our territory. But do you think that this move of the Kenyan government allowing a rebel group to operate and form a parallel government in Kenya, do you think that this move will put our country Kenya at risk? Listen to this. Inaonekana mahali penye Kenya tunaenda tutakuwa mahali pabaya sana. Either tutakuwa kama Somalia ama tutakuwa kama Sudan. Sijui kama mumeona hiyo video ya KICC. The group yenye inataka kugeuza serikali Sudan inaitwa Rapid Support Forces. Inaongozwa na jamaa anaitwa Mohamed Dagani. Hiyo group imekuja kulaunch ni nani wakigeuza serikali atakuwa president, nani atakuwa prime minister, nani atakuwa cabinet secretary wapi? Kenya, KICC. Ni kama kukuwe na group yenye inataka kugeuza serikali ya Kenya and then usikie mkutano yao ilifanyiwa wapi? Hapa Uganda. Just imagine. Now, it has to be noted that group Rapid Support Forces ilikuwa accused of kitu yenye inaitwa genocide, like kuua watu wengi sana. Na ukifikiria iliua watu wawili ama watatu, you are wrong. Iliua watu 28,000 na wakawatupa kwa Blue Nile yenye iko Sudan. So this very group yenye inafanya maovu na inafanya vibaya sana ndio ilikuja hapa Kenya na ikatengeneza group. Sasa president wa South Sudan amekasirika sana na amesema, yani Kenya mnataka kutufanya mbaya. Yani nyinyi ndio mnapatia makao watu wenye wanataka kutugeuza waende wafanyie mkutano kwenyu. It's very sad manze. Sijui mahali penye Kasongo anapeleka inchi. Inaonekana by the time anatoka inchi itakuwa kama Somalia ama Sudan yenyewe ama Congo. Holding the government accountable and being vocal has put so many people's lives at risk, being abducted, tortured, killed, and some of them disappearing without a trace. A former NIS officer explains on how
abductions are carried out in the Republic of Kenya. Listen to this. Tukitaka kumaliza tu. Wewe mwenyewe kama former NIS, kwa nini unafikiria alifanya hivyo? Na kwa nini unafikiria walimwachilia huko Vihiga? Ile kitu iko wanaachiliwa mbali. Mmoja aliachiliwa Kitale, Moi's Bridge. There is the disorientation kama hiyo ya alai. Unakuwa disoriented. Everything has its good and bad thing. Yes. Let us look at it both sides. There is an advantage ya hiyo kumpeleka kama nini. Unajua sasa, this is somebody who has studied torture. Na anajua kivunja mkono yako kuna P3. Yes. Lakini mental, how can you prove that wazimu yako mimi ndio nilifanya? So kuna hiyo kama hiyo ya kuzungushwa kwa forest, mnaambiwa sijui nini, naambiwa tumalizie hapa. Because wakitaka kumaliza wataulizana. Wataulizana kweli. Tukitaka kumaliza tunamaliza tu. Yes. So they were playing around with the abductees mind. Na unaona yeye ndiye alikuwa amefungwa alai. If I got you right. Yes. Alai alikuwa amefungwa. Na vile alikuwa amefungwa, alipoachiliwa aliwaona. Ndio akaenda police station. I think I said that before you told me. Yes. Kwamba ukiwaona sura, there are two ways. Either wakupeleke police station or wakumalize. I'm just wondering, since when did holding the government accountable become such a huge crime that people are being abducted daily, in a daily basis? Since when did this become a crime? Kenyans, are you not tired of abductions? And then huyu kijana wa nini alipatikana kwa disco matanga. My opinion, which I can say it's 99%. Unajua umekaa alafu ndio wakudrop hapo wali. Unajua wakikudrop pahali, they are also human beings. Na kama wangetaka kukumaliza wangekumaliza. Yes. So there's no need of how kukupeleka pahali like Vihiga, utembee hivi watu wafikiri wewe umekuja kuiba ile ng'ombe yao moja. Uchinje. They monitor you. So they knew that wanamdrop pahali at 3 AM na wanamonitor. Because they will also have to answer to their bosses. Okay. Mbona ulimwacha akaenda kauawa? Unajua watu walimuona anapita karibu na boma ya ng'ombe. You don't know the place. That fellow has never been to Nakuru, assuming that is. Na anajikuta Vihiga. Sasa unajua hata hajui even saa 9 usiku utajua east ni direction gani. Anaweza enda hivi akajikuta kwa boma ya mtu. Boma ya mtu akapiga duru. So they place him. Wanasemaga in intelligence there is nothing like coincidence. Ukiona inakuja hivi it was planned. So yeye anaekwa pahali wanamonitor. Alafu akimonitor wanajua kuna disco matanga pale. Sasa walipomuona hivyo akaenda huko akajua. Na yeye imagine hizo shida zote umepata na vitu kama hizo. And then you get disco matanga ni watu ya the same age. Wanaimba zile wimbo. Sasa hata hiyo wimbo inakusaidia kutoa mawazo. So I would want to tell my viewer that mtu yote ambaye ana doubt those abductees, it's unfortunate. And talking more about abductions, Governor of Machakos County, Ovinya Ndeti, she's misusing her prosecutorial powers to abduct Kenyans, to abduct traders in Machakos County. A total number of 48 youths have fallen victims to this injustice. Just listen to this. Kwa majina naitwa Peter Muli. Nilishikwa na kancho kwa matatu nikuwa stage ya Machakos nikikuja kwangu at the River Great Wall Gardens on Wednesday usiku saa 2 usiku. Wenye walinishika wakanipeleka Machakos Police Station, wakanibukia wakaandika nilikuwa na obstruct create nuisance Machakos bus park. Hiyo ndio kitu niko kwa OB ya Machakos Police Station yenye nilishikwa. Imeandikwa hivyo. Wenye wali realize watu wanakuja station juu wametoka na kanjo wa Machakos, nikabebwa usiku, nikaletwa Mavoko Mavoko kwa kanjo at River Police Station. Wakaninyang'anya simu, siku anaweza communicate na anyone, hadi nikapelekwa kotini, nikasoma mashtaka ya atimulolongo, nilizuia kanjo kufanya kazi yao on Monday. Early Monday mimi nilikuwa Ruto construction site, nilikuwa na mdosi wangu, hata alishangaa sana. Monday kutoka asubuhi saa 1 hadi saa 2 usiku tulishinda pamoja Ruto construction site
Kwa hivyo Kancho, acheni upuzi mko nayo. Wamenidhulumu sana, hata ni mkono au majamaa wa Kancho wa abductors wanapiga mtu na pingu, hata wakuweki pingu vizuri. These are scars. Hii mkono hapa unaona imefura, hizi ni pingu za Kancho, wanapiga mtu wanadhulumu. Baadhi ya zile kesi ambazo tumeona pale, wale vijana wote wameshikwa na Wavinya, kesi 45 zote zinafanana, zote ni za obstruction, na zingine wanasema wanaita maaskari wa Kanjo umbwa. Ni kumaanisha hata wale wanatengeneza hizi kesi hawana maarifa, wana copy and paste. Huwezi kwa vijana wote walikuwa mahali pamoja ati wakatusi vijana wa county. Madam Wavinya Ndeti, tulikuchagua tukakupatia kura zetu na heshima. First thing, we have to respect our kids. Hawa ni watoto wetu. Wakati unafanya abduction, huyo mtoto akienda kuliwa, maneno ya abduction iliisha. Tuko na uchungu sana kwa gavana Wavinya, tulimpea kura kama wa mama. Tulikuwa nyuma yake. Na kufanya vibaya, ile fanya baya yenye anafanya ni kushika watoto wetu. Kufanya kuangaisha vijana wetu, kufanya kuangaisha watoto wetu, ndio watoto tulizaa. Na wewe Wavinya, wewe ni mama. We all should stand up and say no to corruption and say no to abductions. Two people who are believed to be from a terrorist group, Kenyans, from a terror group that is operating within the Kenyan territory. They were detained in connections to planning abductions in Kenya. Like, can you believe this? Can you just imagine this? Listen to this. Ati sasa unasikia kulingana na DCI wanasema ati vijana wawili wako hapa hivi chini, mmoja anaitwa Abdi, mwingine anaitwa Ali. Abdi ni kijana mdogo sana, miaka 29. Inasemekana that vijana ni wale mbugiana huko hivyo Somalia, ile terror group fulani. Na sasa unasikia ati walishikwa kwa crackdown jana, na si ati makara wata ndio walipiga investigation. Okay, well ni wao, but ni wasee waliwaambia because wanasema acting on a tip off, acting on intelligence. Sasa unasikia ati bazengo wawili, kwanza huyu mmoja Abdi ndiye alishikwa kwanza, huyu mwenzake akashikwa after yeye, so ni kama huyu ndiye alimpatiana. Now the Gen Z protest, even as you give me your opinion, where they said we are leaderless, we are partyless, we are tribeless. So they had no structure. And they kept on saying, if you want to talk to us, you talk to all of us. We are not sending you a leader. Sure. Because those seem to be the structures that's where we are heading to now. So what do you think are some of the challenges of such structures? I know you've talked about communication challenges and things like that. First of all, from all that, it is your passion that will drive you. Don't just come because you see there's chance and opportunity from the community. Come with passion. What are you going to bring to the community? Then look for people who have the same mind like yours. Then from there, you can continue. Thank you so much for joining us on today's show. I'm your host, Elvis Derry. See you in the next one. Bye-bye.